What are physical quantities? Physical quantities andre ಏನು? You know the definition. A measurable quantities are known as physical quantities. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ನಾವು physical quantities ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Let me explain you with an example. In this scenario, our ant is traveling from the point A to the point B, but the question is, are you able to measure its distance? Distance ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ. Distance is the actual path traveled by the body. This is the actual path traveled by the body. Are you able to measure this distance? Yes, of course we can measure it by using the scale or a measuring tape. So the distance is a physical quantity. And the next question is, are you able to measure its displacement? Displacement measure ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. What is the definition of displacement? It is the shortest distance between initial and the final position. This is the shortest distance between initial and the final position. Yes, we can measure that. So displacement is also a physical quantity. And the next question is, ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಪೀಡ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. Are you able to measure its speed? If you know the distance traveled by the ant and the time taken, you can easily measure the speed. So speed is also a physical quantity. And the next question is, velocity measure ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. Speed ಆಯಿತು, ಈಗ velocity. Yes, of course, if you can measure the speed, you can measure the velocity also by the formula displacement by time. So velocity is also a physical quantity. ಏನ್ ಸರ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಕೇಳಕತ್ತೀರಿ? Next thing, momentum. Are you able to measure the momentum of the body? You know, every moving body has a momentum. Why? Because momentum is nothing but mass into velocity, and has some mass and it is moving, so we can measure the momentum as well. So the next question is, ಇವಾಗ ಬಂತು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಲಾನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ನಾವು ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ರೀಚಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದಕ್ಕೇನು ಸಿಕ್ತು? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಕ್ತು? ಶುಗರ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್. ಆ ಶುಗರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ನೀವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದನ? ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್? ನೋ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ನೋ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಇವಾಗ ಆ ಶುಗರ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ? ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ನಾವು? ಎಷ್ಟು ದುಃಖ ಆಯಿತು ಅಂತ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದನ? 1 kg ದುಃಖ ಆಯಿತು, ಅಥವಾ 1 ಮೀಟರ್ ದುಃಖ ಆಯಿತು, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ದುಃಖ ಆಯಿತು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ನೋ, ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸೇ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. So you need to remember one thing, a measurable quantities are known as physical quantities. During our day-to-day life, what we can measure? Distance can be measured, displacement, velocity, acceleration, momentum, work, force. These things are measurable. That is the reason we call them physical quantities. And we have another things, happiness, sadness. These all are psychological factors. We are unable to measure those things. That is the reason they are not the physical quantities.